This is Learn English with me-burmese channel. Now you have to learn super useful English speaking patterns. If you are ready, let's get started now. Audio Jungle. No one is allowed to plus verb infinitive. No one is allowed to talk back. No one is allowed to talk back. No one is allowed to plus by infinitive. ဆိုတော့ဒီပုံစံကဘာကိုပြောသလဲဆိုတော့ညီသူတူတယောက်မျှပြုလုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်ဥပမာ no one is allowed to talk back ဘယ်သူမှပြန်ပြောပိုင်ခွင့်မရှိဘူးစသဖြင့်ဒီလိုပုံစံတွေကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ် no one is allowed to plus by infinitive ပုံစံဟာ passive voice ပုံစံဖြစ်ပါတယ် no one သည်ပြုလုပ်ခြင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုတားမြစ်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ no one is allowed to talk back မည်သူတူတယောက်မှပြန်ပြောပိုင်ခွင့်မရှိဘူးပြန်ပြောလို့မရဘူးဆိုတာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ် No one is allowed to leave early. No one is allowed to leave early. No one is allowed to go against the government. No one is allowed to go against the government. No one is allowed to see the patient. No one is allowed to see the patient. No one is allowed to call this number. No one is allowed to call this number. No one is allowed to use it without permission. No one is allowed to use it without permission. No one is allowed to visit this country. No one is allowed to visit this country. No one is allowed to complain to me. No one is allowed to complain to me. No one is allowed to sit on the grass. No one is allowed to sit on the grass. No one is allowed to come into this room. No one is allowed to come into this room. My intention is to plus verb infinitive. My intention is to tell the truth. My intention is to tell the truth. My intention is to plus by infinitive ဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်ကmy intention ဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကူးကျွန်တော်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကတော့ is to ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့ပြီးတော့နောက်က by infinitive လိုက်မယ်ဆိုတော့ဥပမာမှာ my intention is to tell the truth ကျွန်တော်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကအမှန်တိုင်းပြောဖို့ကျွန်တော်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကအမှန်တရားတွေကိုပြောဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဝါကျတွေကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဥပမာဝါကျတွေကိုလေ့လာကြည့်အောင် My intention is to save some money for future use. My intention is to save some money for future use. My intention is to make you happy. My intention is to make you happy. My intention is to set a record. My intention is to set a record. My intention is to improve our relation. My intention is to improve our relation. My intention is to share with everyone. My intention is to share with everyone. My intention is to make a fortune. My intention is to make a fortune. My intention is to make a success. My intention is to make a success. My intention is to migrate to a better place. My intention is to migrate to a better place.
I'm calling to plus verb infinitive. I'm calling to report my lost wallet. I'm calling to report my lost wallet. I'm calling to plus by infinitive ဒီစကားပြော pattern ကိုဘယ်နေရာမှာသုံးလို့ရတယ်လဲဆိုတော့မိမိကတစုံတစ်ခုစီကိုဖုံးဆက်တဲ့အခါမျိုးမှာအသုံးပြုလို့ရတယ်ဥပမာကိုကဘာအကြောင်းကိစ္စကြောင့်ဖုံးဆက်တာကိုကဘာဖြစ်နေလို့ဖုံးဆက်တာဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာသုံးလို့ရတယ်ဥပမာ I'm calling to report my lost wallet my lost wallet ပျောက်သွားတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပတ်စံအိတ်သူမျိုးကျမရဲ့ပတ်စံအိတ်ကို to report အကြောင်းကြားခြင်းလို့ I'm calling ဖုံးဆက်တာဖြစ်ပါတယ်စသဖြင့်ဒီလိုမျိုးပြောတာပေါ့နော်ဆိုတော့ I'm calling to plus by infinitive ကဒီလိုမျိုးပြောတဲ့ပုံစံဖြစ်တယ်ဆိုတော့တခြားသော sentence တွေတခြားသောဥပမာဝေကြတွေကိုလည်းဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်အောင် I'm calling to remind you of our dinner plan. I'm calling to remind you of our dinner plan. I'm calling to thank you. I'm calling to thank you. I'm calling to complain about something. I'm calling to complain about something. I'm calling to say goodbye to you all. I'm calling to say goodbye to you all. I'm calling to accept your invitation. I'm calling to accept your invitation. I'm calling to rent a house. I'm calling to rent a house. I'm calling to inquire about the tour. I'm calling to inquire about the tour. I'm planning to plus verb infinitive. I am planning to go abroad. I am planning to go abroad. I'm planning to plus by infinitive I'm planning to plus by infinitive ဆိုတာမိမိကတစုံတစ်ခုကိုလုပ်ဖို့တနေရာကိုသွားဖို့စီစဉ်နေတယ်စီစဉ်ထားတယ်ဆိုတာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာ I'm planning to go abroad ကျွန်တော်ကသို့မဟုတ်ကျမကနိုင်ငံခြားကိုသွားဖို့စီစဉ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံခြားကိုသွားဖို့လုပ်နေတယ်နိုင်ငံခြားကိုသွားဖို့စီစဉ်နေတယ်ဆိုတဲ့စကားပြော pattern မှာဆိုတော့ဒီစကားပြော pattern နဲ့တခြားသောဥပမာတွေကိုလည်းလေ့လာကြည့်အောင်I am planning to expand my business. I am planning to expand my business. I'm planning to meet my old friends next week. I'm planning to meet my old friends next week. I am planning to sit for an ELTS exam. I am planning to sit for an ELTS exam. I am planning to spend my vacation with my colleges. I am planning to spend my vacation with my colleges.